Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Kinchana Vitaya Nivrita Guna Vritaye Atmaramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. I offer my respects to you. You are the only treasure for those who possess only your person. My obeisances to you, in which the characteristics are beyond matter. You are always satisfied by the bliss of your transcendental pastimes, performed through your own pleasure potency. And for this, you are filled with spiritual bliss. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes Kunti. Only those who are devoid of any material possession, who possess only you, from which the body is made of knowledge and transcendental bliss, are your pure devotees. They are the abode of love of God, and they are like treasures who must be hidden from everyone. I offer my respects to you, who gives yourself to those who possess such treasures. But although your devotees are devoid of material wealth, they possess you, you who are devoid of any material enjoyment. This verse marks the attachment that the Lord manifests towards His pure devotees, free from all material attachment. Though these ones do possess only the Lord, and Krishna gives Himself completely to them. They belong to each other in a way that is purely spiritual. This verse describes also the detachment that the Lord has towards His devotees that serve Him or pray to Him in order to obtain material things or the liberation from their suffering. Sometimes we find spiritualists who reject the Lord by thinking that He is without form. However, even if a devotee offenses the Lord, he do not become offended. He stays peaceful, showing His mercy upon him. He assists him in order for him to fulfill his desire to attain liberation, which means to merge into the radiance of his transcendental body. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Nami Namaste Sarasvati Devi Gauravadita Chari Nirveshesha Sunyavari Prachachardishatari Vanchakalpata Rubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanam Vaishnavibhyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. I personally have a very deep attachment for Srila Vishwanath Chakravarti Thakur
and for everything he has written. Par la grâce de Srila By Prabhupada the grace of Srila Prabhupada et la base and the de basis, l'enseignement qu'il nous a donné, the foundation of the nous teachings he gave pouvons us, we can être introduits dans un be monde qui est introduced inconcevable. in a world that is inconceivable. Car dans la demeure du Seigneur, For in the abode of the Lord, il y a tellement there de are Vaishnavas extatiques, so many ecstatic merveilleux, Vaishnavas that are et wonderful qui and nous who donnent give us tellement de richesses. so many riches. Et c'est vrai And que it is true j'aime that I personnellement personally like beaucoup les écrits de Vishnu a Swayam, lot the teachings of Vishwanath Chakravarti Thakur, car ils sont emplis for they de are rasa. filled with rasa. Ils ne s'adressent pas à des They don't dévots address débutants. to beginning Mais devotees. lorsqu'on reçoit la But miséricorde de when we Prabhupada, receive the mercy of alors on Prabhupada, peut avoir then accès we can have access à des to livres books qui ont été écrits who par were de grands, written grands Vaishnavas by raciques great Rasika et qui nous Vaishnavas amènent and which dans are une bringing us profondeur into a depth qui est that très is intime more du intimate Bhagavatam. of the Et Bhagavatam. c'est très important. And it is really important. Je sais que I Srila know that Prabhupada, dans le Srila premier Prabhupada, commentaire in the first commentary du premier chant, of the first canto, il demande à ses he dévots asks his devotees de- d'étudier ses to commentaires. study his purports. Mais ça ne peut pas être fait But it cannot be dans une done première approche. in a first approach, Parce qu'à moins d'avoir des because bases unless we solides, have solid c'est foundation, impossible it is impossible d'approcher to le rasa. approach rasa. Et même, And ça even peut it can être dangereux. be dangerous. Pourquoi? Why? Parce que sans des bases Because solides, without solid foundation, on a une we have propension a à propensity s'enorgueiller to become proud lorsqu'on reçoit des when we choses plus receive élevées higher en things pensant qu'on by est avancé thinking that we spirituellement. are advanced C'est un spiritually. principe. This is a principle. C'est le principe de l'être It humain. is the principle of the human L'être being. humain, The human being il accepte tout ce accepts qui embellit everything that sa embellishes personne his person, comme des choses qui viennent de like lui-même. things that are coming from himself. Donc quand il reçoit So quelque chose de when plus élevé he et qu'il en receives parle, something il y higher a and une he forme speaks about d'orgueil it, qui se manifeste. there's a form of pride that C'est manifests pourquoi, naturally. So that à is moins why, qu'on ait une unless attitude we have an attitude convenable that is par l'association favorable des Vaishnavas through the association of the Vaishnavas, et que and l'humilité se the manifeste humility manifests itself, et que par and through le service au Vaishnava, the service to the Vaishnava, à travers le chant de son through nom, the chanting of the holy name, etc., worship of the deity, etc., que that le goût the taste d'être to be serviteur des the Vaishnavas servant se of the manifeste en Vaishnavas nous. manifest within us, Alors on ne peut pas and otherwise approcher we cannot les approach littératures qui sont plus élevées. literatures that are higher. C'est impossible. It is impossible Parce qu'on ne peut pas because we comprendre cannot le understand doux sentiment the d'amour sweet qui habite feelings un of love that Vaishnava inhabit a Vaishnava à moins que Krishna unless lui-même Krishna nous himself les révèle. reveals C'est them to pourquoi us. Kunti Devi, That is why Kunti dans Devi, cette très très belle prière, in this very beautiful prayer, qui sont which are révélées aussi par Srila Vishwanath revealed Chakravarti, also by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, elle dit she says que ces joyaux that his qui sont jewels, ses dévots doivent who être are cachés. his devotees, must be hidden. Pourquoi? Parce que Why? c'est des Because sentiments they are qui sont feelings that simplement are simply très intimes, very très intimate. appréciés. Et And ce qui est très important dans ce what verset, is really important in this c'est que verse le Bhagavatam is that the Bhagavatam explique à qui est explains destiné en fait to le Seigneur, whom the Lord is destined, qui possède le Seigneur, who possesses the Supreme Lord, à ceux qui ne possèdent que ta personne. to those who possess only your C'est person. intéressant. That is interesting. C'est la seule richesse d'un Vaishnava. It is the only wealth of a Vaishnava.
À ceux-là, Krishna est toujours To these ones, manifesté. Krishna is always Et ceux manifested. qui ont des désirs But matériels, those who have material desires, dans cette teneur est portée, in this Vishwanath purport, Vishwanath Chakravarti, Chakravarti que Thakur Krishna says reste that détaché d'eux. Krishna C'est intéressant comment Krishna. stays detached from him. Pourtant, That's on interesting est how tous des Krishna dévots du reciprocates. Seigneur Still, suprême, we're all devotees of the mais Supreme selon Lord, notre but according capacité to our à se capacity rappeler de cette to relation remember d'amour, this alors le relationship of Seigneur love, then the Lord accepte une attitude accepts différente. a different attitude. À ceux qui acceptent comme To seule those who possession sa accept personne, alors Him to be the il only accepte d'être la possession, possession de ses then He dévotés. accepts to be the À ceux qui possession ont of des His devotees. désirs pour To avoir un those who have desires collier, to have une a femme, house, des a richesses, wife, etc., il est riches, détaché. etc., is detached. C'est intéressant. It is interesting. C'est pourquoi, That is why, à travers les désirs matériels, through on ne peut material pas atteindre desires, Krishna. we C'est la cannot preuve. attain Krishna. This is the proof. Shila Vishwanath Srila Vishwanath Chakravarti. Chakravarti Thakur Et en fait, il says parle de this. dévots He Vishwanath. speaks about the devotee En Vishwanatha. fait, Krishna sait ce que sont Krishna ces dévots, knows that they mais il are reste his détaché. devotees, but he stays detached. Et il leur donne comme And he gain gives them as a gain simplement le fruit qu'ils simply désirent, the et pas fruit sa they personne. desire, but not his person. C'est difficile à comprendre, It is mais c'est difficult la to nature du understand, but Seigneur. this is the nature of the Lord. Ram Sarvabhuti, Yeshu, Nadevishu, Snapu. C'est la nature du Seigneur. This is the nature of the Lord. He reciprocates. Donc, si vous avez autre chose So dans if votre you have cœur other things que in your son heart Seigneur, than this regardez, Lord, il vous regarde. he only Détaché. simply looks at you and Et he's il comble vos detached. désirs. And he fulfills your C'est desires. pourquoi c'est très That dangereux is why it is de very cultiver les dangerous désirs to matériels. cultivate material Parce que ça desires, veut dire que vous allez because that renaître means that you will dans une prochaine vie. take birth in the next life. Là, on parle We d'une seule speak richesse. about one only wealth. Un pur dévot, il a A pure une seule chose. devotee has only one thing in his heart, it is the Supreme Lord. C'est pas moi qui le dis. It is not me who says C'est that. Shila Vishwanath It's Chakravarti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et c'est très And it intéressant is very interesting parce que quand on because étudie when we Shilamrita Chakravarti, study on Srila est Vishwanath obligé de Chakravarti devenir Thakur, un Vaishnava. we are obliged to become a pure Sans ça, on ne Vaishnava. peut pas rester avec lui. Otherwise, we cannot stay with Vishwanath. It's not possible. Parce qu'il parle que de pure Because he dévotion. speaks only about pure devotion. There's only pure devotion, only pure devotion. Il n'y a pas d'autre chose en Vishwanath. There are no other things in Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce qu'il est venu Because he came pour révéler to reveal l'essence et les enseignements de Mahaprabhu. the essence of the teachings of Mahaprabhu. Et certains disent qu'il est comme And certain l'incarnation de say Rupa. that he is like the incarnation of Rupa Goswami. Donc, So, on doit profondément we must s'attacher deeply attach au Vaishnava. ourselves to the Vaishnava. C'est très important. It's really important Parce qu'à travers leurs écrits, because through their qui writings ne sont pas différents d'eux, that are not different from them. par exemple, je parlais d'une For example, conception I il y a was quelques speaking jours a qui few days semble about a n'être pas conception très where a devotee asked me, impersonnelle. this seems to be impersonal. Mais l'impersonnalisme But n'a pas d'existence impersonalism chez eux. does not have any substance in a devotee. Tout est personnel Everything is personal dans la création du Seigneur. in the creation of the Lord. Les rivières, The rivers, le vent, the wind, la lune, le the soleil, moon, the sun, tout est personnel. everything is personal. Lorsqu'on a une When relation we personnelle have a personal relationship avec le Seigneur, with the Lord, alors tout se révèle d'une manière personnelle. then everything reveals itself in a Quand personal way. on a une relation When impersonnelle we have an avec le impersonal Seigneur, relationship with the tout Lord, se révèle d'une manière impersonnelle. everything manifests itself in an impersonal way. Pourquoi? Parce que Why? c'est Because la nature du Seigneur this is the nature of the de Lord révéler son to lien reveal avec His toute sa création connection with His whole creation selon le lien according qu'on a to développé avec lui. the relationship that we have Ça developed serait with Him. inapproprié It will be d'avoir une inappropriate autre to vision have que another le lien vision qu'on a avec lui. than the connection that we have with Him. Parce qu'à travers, en Because fait, through cette révélation de cœur, this revelation from the on heart, voit ce Seigneur then we see et de this quelle Lord manière il and in relate which way He relates, reciprocates with His whole et la creation. manière dont la And in création the way in creation, relationne avec lui. how the creation C'est reciprocates with pourquoi Him. le pur So dévot, that is why the pure devotee, il ne voit pas l'impersonnalisme, he does not see il perçoit impersonalism, sur la part. but personalism everywhere. Quand on perçoit When we l'impersonnalisme, perceive impersonalism, c'est que l'impersonnalisme that is nous because the passe. impersonalism passes still through Or, us. quelqu'un qui n'est pas However, pur, someone who is not pure, bhukti kami sika,
Il y a toujours ces sorcières. There are always Vous these allez voir, quand witches, il parle de and deux Rupa sorcières, Goswami speaks about two witches. deux sorcières, Two witches, ha dans ha un ha, être vivant. who inhabits the living entity. Le désir pour le The plaisir desire for sense pleasure et le désir pour la and the libération. desire for liberation. Pourquoi? Parce que Why? Because all living entities aspire for tous les happiness, êtres and all aspirent living entities aspire à échapper à la to souffrance. escape suffering. Donc ces deux tendances So se these sont two là depuis le début. tendencies are present in the conditioned soul. Mais But c'est pourquoi, that is why, lorsqu'on n'est pas un pur dévot, when we are ces not a pure tendances sont devotee, these encore tendencies are still present within us. et elles peuvent And nous écarter du but de l'existence they can make us go parce qu'on astray a from les the voit goal of life because we see them à travers l'environnement. through the environment. Mais le pur dévot, But the pure il devotee, ne voit rien d'autre que le Seigneur. he sees nothing else but the Supreme C'est Lord. pourquoi il n'a pas de That désir. is why he does not have desires. Il n'a aucun désir. He has no desires. Il veut juste He simply wants Krishna. Krishna. C'est la nature du pur dévot. This is the nature of the En pure fait, la devotee. rencontre avec Krishna Actually, the meeting with Krishna donne gives, que tout est trop petit par rapport à lui. makes us see that everything is too small compared to him. Et le contact avec la And création du the Seigneur contact with the creation of the nous Lord donne simplement gives us simply la séparation avec lui. separation with him. Que ce soit un homme, une Whether femme, it is a man or a des belles woman, pierres, beautiful stones, un beau décor, a beautiful decoration, beautiful birds, des beaux sons. beautiful sounds. Tout nous donne la séparation avec lui. Everything gives separation from Krishna. Pourquoi? Why? Parce que dès qu'on voit les Because belles as choses, soon as we see the beautiful le things, dévot se rappelle the de devotee remembers Et Krishna. puisque toutes ces choses de And la since all création these things in ne peuvent pas creation nous donner Krishna cannot give us Krishna à la fois, alors il y at a the la same time, séparation. then there is separation. Ainsi, Thus, quand Krishna when Krishna ressent que son dévot feels souffre, that his devotee suffers, c'est Shamstam, Ajanti Piti Kuvaka, il vient. he comes. Ça, c'est le niveau supérieur de la compréhension de ce verset de la Bhagavad Gita. This is the superior level of the understanding of Dans this un verse of premier temps, Bhagavad Krishna Gita. donne l'intelligence, At first, Krishna gives intelligence to attain him, mais quand le dévot l'a but atteint, when the devotee attained him, lorsqu'il souffre, when he suffers, Krishna vient. Krishna C'est comes. lui, il ne donne pas l'intelligence, mais Krishna vient lui-même He doesn't give the intelligence, but Krishna comes himself pour adoucir la séparation de son dévot. to soften, to suit the separation of his devotee. Et de cette manière, And in this way, le dévot, quand il rencontre Krishna, when the devotee alors meets son Krishna, amour augmente. then his love increases. Et Krishna a And cette Krishna nature has de this nature repartir. to start Le again, dévot se lamente encore to plus. leave. The devotee laments even more. Et quand il rencontre Krishna de nouveau, And when he meets Krishna Krishna est again, plus beau, Krishna is more beautiful, plus intime. more intimate. Il révèle encore plus de qualités. He reveals even more qualities. Krishna disparaît. Krishna La disappears, lamentation du and dévot est lamentation encore of the supérieure. devotee is even Parce que superior. plus l'expérience de Because the more the Krishna est experience of profonde et Krishna belle, is plus deep, la lamentation est the belle. more the lamentation is beautiful. Et lorsque, en fait, cette And the lamentation more se this manifeste, lamentation manifests, au point que le dévot to va the mourir, point that the devotee Krishna will die, Krishna comes, manifeste encore and une he plus manifests belle an even more beautiful aspect. aspect of himself. Parce que Krishna est sans limite. Because Krishna is Plus limitless. l'amour du dévot et The son more the love of the dévouement devotee and his desire increase, the more manifeste une beauté. he manifests a special beauty. C'est pourquoi That is why c'est très difficile de it comprendre is l'amour, very difficult to understand de recevoir de the, Krishna. the love that the Parce que devotee dans can ce receive monde, from Krishna. Because in this c'est tout world, petit l'amour qu'on it is, reçoit. the C'est minuscule. love we feel is very small, Pourtant, ça it's nous minute, émoustille. and still it Et bewitches ça nous us, fait oublier Krishna. and it makes us forget Krishna. C'est pourquoi lorsqu'on est That is why when attaché we are aux attached êtres de ce monde, to the living entities of Krishna this arrête world, d'être existé. Krishna stays detached from us. Donc il doit trouver un So moyen he must pour find a qu'on puisse se means détacher. so that we can detach Parce que la ourselves. dévotion mixte Because mixed ne devotion permet pas de rencontrer. does not allow us to meet Krishna. C'est pourquoi ça prend du temps. That is why it takes time.
Dans ce verset, Bahunam, In this verse, Krishna, Vishwanath, Vishwanath, il traduit he translates par d'innombrables naissances. by innumerable Un Gyani, births, a quelqu'un qui est Gyani, pur. someone who is pure. On ne parle pas d'une personne We don't ordinaire. speak about an ordinary person. C'est un Gyani. He is a Quelqu'un qui est Gyani, pur. someone who is pure. Il parle de Bahunam. He speaks about them Bhaunam millions of Ça lifetimes. prend tellement de temps It takes so much time pour aimer Krishna. to love Krishna Parce qu'on place because toujours des autres êtres avant Krishna. we always place other living entities before On n'a Krishna. pas le courage de tout We abandonner. do not have the courage to abandon everything. On n'a pas le courage We do not have the courage de complètement to completely mourir pour vivre. die to live. On veut quelque chose. We want something. On veut l'amour. We want love. On veut qu'on nous aime. We want to be loved. We want this. We want Et that. si on observe But if ce we moment observe this moment d'illusion, parce que of c'est une illusion, because it is an illusion, on est perdu. we are lost. Parce que où est Krishna Because where is à Krishna ce moment? in this moment? Il nous observe. He observes us. Donc, So, l'expérience matérielle the material doit experience nous donner must l'intelligence. give us the intelligence. Mais comment l'intelligence But va how venir? will the intelligence En come? étudiant By studying les sentiments des grands Vaishnavas. the feelings of the great En ayant Vaishnavas foi dans les and by grands having faith in the great Vaishnavas. Et à ce moment-là, quand on And a at that cette moment, when we expérience have d'illusion, this experience of the on illusion, comprend. then we Qu'est-ce que understand. m'a apporté cet attachement? What did this attachment brought me? Just suffering, Et de l'illusion. an Penser illusion, que je suis un homme et une femme. thinking I'm a man or a Ça woman. m'a rien apporté de plus. It brought me nothing. De travailler To work comme une mule, like an ass, le poids de to mes transport soucis. the weight of my anxieties, of my worries. It brings only that, the attachments. Donc un Vaishnava, So a Vaishnava, il veut Krishna. he wants Peu Krishna, importe la condition. no matter the condition of life. Peu importe que je sois No marié. matter if I am Peu married, importe que je no sois matter renoncé. if I am a renunciant, Je veux que toi. I want only you. Je serai prêt à tout faire. And I will be ready to do anything for you, À servir ma famille. to serve my family for you, À servir le temple. to serve the temple for Il n'y you. aura pas d'illusion. There will be no illusion. Je me ferai plus avoir. I will not be deceived anymore. C'est ça un Vaishnava. This is a Vaishnava. Il ne cultive pas une autre He attachement. does not cultivate another Parce que si vous attachment. cultivez un autre attachement, Because if you cultivate another Krishna vous attachment, observera. Krishna will observe you Et vous ne pourrez pas obtenir Krishna. and you won't be able to obtain Krishna. Alors vous allez dire, mais c'est cruel. So you will see, but it is cruel. Seule une âme conditionnée peut penser ça. Only a conditioned soul can think like that. Because in the transcendental world, Il n'y a que l'amour pour Krishna. there is only love for Et Krishna l'amour pour ses associés. and the love for his eternal Parce qu'ils ne associates. sont pas différents. Because they're not different. Parce que Krishna, sans Because ses Krishna, associés, without his associates, ça ne marche pas. it doesn't work. Mais quand on parle d'associés, But when we Krishna, speak about on parle Krishna's associates, de purs dévots. we speak about pure Pas devotees, une âme conditionnée qui va nous not a entraîner conditioned dans soul le who will bring us in one's desires and madness. C'est pour ça, Bhaktivinoda That is why Thakur, Bhaktivinoda il Thakur, explique un he explains that a Vaishnava, Vaishnava, he attaches himself only to the pure devotee. He gives his heart only to the pure devotee, pas aux dévots mixtes. not to the mixed devotees. Because if you give your heart to a mixed devotee, Vous obtiendrez you will obtain a mixed devotion. Et la dévotion mixte, And mixed devotion, what does it give? vous observez. Krishna will observe you. C'est peut-être dur à entendre, It may be hard to hear, mais c'est les enseignements de Srila Vishwanath. but these are the teachings of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Prêche la pure bhakti. Because he preaches pure bhakti, Pas cette dévotion qui not va this vous faire devotion that will devenir make you become a deva in your next life. C'est clair. It's clear. Lisez Vishwanath, Read Vishwanath. vous allez comprendre. You will understand. Illusion, fini. The illusion, it's finished. Fini. Finished. Essayez d'étudier Try avec votre cœur. to study with your heart. Vos problèmes vont partir. Your problems will go away. Krishna vient.
If Krishna Si la grâce comes, d'un pur if the dévot grace of a pure devotee comes, you'll be happy, completely et happy. si vous essayez But pas, if you do not et try, qu'à la place de and prendre instead refuge, of et de taking faire, shelter in the Vaishnavas, on prend refuge we take shelter hein, dans des choses in matérielles, material things, alors on then ne peut pas avoir we cette cannot expérience. have this experience. C'est pourquoi That is why la dévotion, c'est quelque chose d'exclusif. devotion is something exclusive. Et on doit en parler aussi. And we must speak about Peut-être it que ça peut also. déranger, Maybe it can disturb, parce qu'on aime bien regarder notre petit film, because we ceci, like to watch a little avoir movie, notre this and petite that, vie. have a small life. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux comme But ça? are we really happy like Alors that? le problème quand on ne So connaît the pas autre problem when we chose, don't know on anything pense else, que cette we forme think de that this bonheur form of happiness qu'on goûte, qui est toute that we taste, petite, that is elle est notre vie. minute, is our Et life. on ne peut pas comprendre une autre And we forme de cannot bonheur. understand another form Mais of on doit happiness. avoir confiance. But we must have faith, have trust. Parce que ce petit bonheur, Because the small happiness, il disparaît. it disappears Il laisse place au malheur. and leaves space Il ne for peut pas enlever le malheur. unhappiness. It cannot take away unhappiness. Dans l'autre jour, The other quand il day, est reporté, Srila in the Prabhupada purport, Srila expliquait Prabhupada was explaining qu'en s'attachant à Krishna, by attaching oneself to tout Krishna, notre bonheur, tout notre malheur va disparaître. all unhappiness will Alors qu'en disappear. s'attachant Whereas à when we attach l'imparfait, ourselves to an imperfect soul, alors on va souffrir. then we Krishna, will suffer. Krishna is le monde de perfect. Krishna est parfait. Krishna's Ses world is dévots sont perfect. parfaits. His devotees are C'est perfect. pourquoi That is la why méditation meditation sur les écrits des grands on Vaishnavas the scriptures of the elle est great la source Vaishnavas, de la it libération is the source of de liberation l'attachement à Krishna. and attachment to Krishna. Et on doit faire And we must be attention dans notre vie. careful in our life. On doit toujours We must always aller vers cet go amour de Dieu. towards this love of God. C'est pour ça qu'on est That ensemble. is why we are together. On doit s'aider. We must help each other. Et c'est pour ça qu'on parle And that is why we speak de pure dévotion. about pure devotion. Alors bien sûr, Well, of course, c'est pas facile, je sais. it is not easy, I know. Certains peuvent penser que Certain c'est can fanatique, think that it is fanaticism, du sectarisme, sectarianism, mais but l'amour de Dieu love of God n'est dirigé is directed que vers une direction. only towards a direction, Krishna. Krishna. Parce que Because Krishna est l'origine de tout. Krishna is the origin of everything. Donc même ceux qui So, parlent comme ça, qui sont attirés, even those who speak like that, who are attracted by the charm of a man or a woman, par Krishna, they would be also attracted by Krishna, because where is this charm coming from? It comes from Krishna. So when we direct our attachment towards the source, il ne devrait pas avoir de mauvaises compréhensions. there should not be wrong misunderstanding. Puisque ceux qui critiquent Since those who le criticize sentiment des Vaishnavas, the feeling of the ils ne Vaishnavas, comprennent pas que they do not l'attachement understand that the qu'ils ont attachment that they have for the living entities of this world viennent des qualités de Krishna. come from Krishna's qualities, since he is everything. C'est simplement une mauvaise disposition It is simply de l'envie envers les a bad dévots. disposition and envy towards the devotees of the Lord and the Lord himself. Parce que lorsqu'on n'arrive Because pas à when we obtenir ce cannot qu'on veut, obtain what we want, alors on devient envieux. then we become envious. C'est pas facile. It's not easy. Merci. Thank you very much.